Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. J'attends ce I have jour been depuis waiting for 4 this ans. day for 4 years now. En In 2012, j'ai pris la I direction générale assumed de la the marque responsibility of Director Ce General of the projet, Peugeot brand, celui qui nous and the réunit project that has ici brought us aujourd'hui, today est le here premier is in projet dont fact j'ai the suivi first la project conception that I have de A followed from jusqu'à A Z. to Z, from design to Depuis 4 ans, development ce and projet a industrialization. For the focalisé last la 4 years, conviction this et l'engagement project quotidien has des taken the collaborateurs de concentration and belief of Ce all of projet, the Peugeot nous sommes colleagues. enfin And prêts today, à vous we le are dévoiler ready ici, to unveil it today. aujourd'hui. Through this Et à travers project, lui, we à will conforter la bolster the direction que nous direction voulons we donner want to à give notre to our marque. brand. In the last Ces 10 10 dernières years, années, as you vous probably le know, savez, the world has le monde changed. change. The world Il évolue evolves very rapidement. quickly, and Et this c'est is vrai also également true of the pour automobile. l'automobile. We have On a seen vu on naître all sur of the tous les continents continents the une birth of a nouvelle new catégorie category de of véhicules vehicles qui which répond aux attentes answers des clients today's actuels, customers' les SUV. expectations, the Et Peugeot dans tout SUV. ça. What about Depuis Peugeot toujours, in all of that? Peugeot, Well, c'est le since plaisir de always, Peugeot conduire, has been la driving précision pleasure, du châssis, very une tenue precise de route à chassis, toute a épreuve, des road sensations au holding volant. that's C'est tried ça and l'ADN de tested, Peugeot. driving sensations Mais behind the aujourd'hui, wheel. That is ça, Peugeot's ça ne DNA. suffit But plus. today, that's no longer Aujourd'hui, enough. Peugeot va Today, plus loin. Peugeot is going further. Why? Well, because most of Parce our que la plupart de customers nos clients are now vivent more plus experiencing l'expérience des encombrements the du trafic urbain traffic jams que les day lacets after des cols day alpins. rather than Et the cette expérience tight sensorielle curves dans une of the automobile doit Alpine dépasser la mountains. conduite. That driving L'expérience dans une experience Peugeot in doit the car décupler tous has to vos go sens, beyond the simple tous les driving. sens. The Peugeot experience Ergonomie, on board has to matériaux, connectivité, really reach out to toute sa all lumière senses, pour activer ergonomics, vos materials, 5 sens. connectivity, all must C'est la unite raison to pour activate the laquelle, 5 il y a senses. 4 This ans, is why 4 nous years avons ago we décidé que decided that the le new nouveau Peugeot SUV SUV would be serait the la best meilleure opportunity opportunité for d'incarner embodying that cette sensorial expérience experience. Ainsi, Thus, avant de before vous révéler avec un revealing immense with plaisir great pleasure le the design external extérieur de la nouvelle Peugeot design 3008, of the new 3008, j'ai I l'immense am fierté very proud to de announce vous annoncer that this new qu'elle va bénéficier 3008 will en have série as standard toute the nouvelle brand new Peugeot i-Cockpit que nous i-Cockpit vous avons that révélé we il y a revealed to quelques you just a semaines. few weeks Nous ago. avons cherché à We've amener à nos looked clients une to give the expérience customer amplifiée. more L'orientation experiences. donnée au projet And our a approach été has de been jouer one to play la carte with de l'attractivité, attractiveness, de ergonomics, l'ergonomie and et de la nouveauté. innovation. This C'est is pourquoi why nous avons we've been travaillé working for depuis several plusieurs years années now sur on the l'ergonomie et le ergonomics and the design design of de our notre driving poste de position. The driving posture, position, les the mouvements, posture, les mains sur le volant, hand les movements on the interfaces steering machine, wheel, the man-machine la vision des interface, informations liées à la the conduite. Nous avons visibility travaillé of the chaque information détail necessary pour for proposer une driving. expérience de We've worked conduite on each detail to intuitive make this et driving amplifiée, experience more pour que intuitive le temps and du totally déplacement ne soit magnify plus it. vécu comme un But you temps need to know contraint that today ou perdu, traveling time must et no parce longer qu'il be n'est plus felt envisageable as a aujourd'hui qu'une constraint voiture or ne soit lost pas time. connectée à No, it l'information et must au be monde qui considered l'entoure. La nouvelle 3008 as est being dotée a de moment in a toutes les vehicle which is possibilités de connected connectivité to permanente the world avec and to CarPlay, information around it. The new Neuralink et 3008 Android Auto. has all the possibilities of that constant Son connectivity système through de CarPlay, navigation 3D Neuralink, est lui and aussi Android connecté, Auto. Its fonctionnant avec 3D navigation TomTom system Traffic. is Le also conducteur connected. It bénéficie operates aussi with d'un TomTom guidage Traffic, so the précis avec driver has l'information trafic real en temps réel, navigation as well l'accès as à de real-time nombreuses informations traffic sur son information and trajet, access comme to la météo, all kinds of le prix travel des information carburants, les like parkings, weather par conditions, fuel prices, parking spaces Alors, vous available, le voyez, ce etc. nouveau As you SUV can see, the incarne new le début d'une SUV nouvelle ère pour is in Peugeot, fact defining a new redéfinissant era les for standards Peugeot du by marché redefining the en termes de market standards plaisir, in terms of de pleasure sensation and de driving conduite sur un segment qui est sensations maintenant in this devenu universal universel. segment.
one retiens thing une I chose, en retained from particulier this sur ce projet, project c'est in que particular dès is les that right premiers from the croquis, first sketches, nous avions we trouvé found the l'équilibre que l'on balance that we were cherchait. looking Un for, SUV a de new nouvelle generation génération qui ait SUV, les bons which has the fondamentaux. right Un fundamentals. SUV, An c'est statutaire, SUV c'est valorisant, offers c'est status, solide, gives est enhancement, protecteur. solid, Nous avons fait en sorte solidity, qu'il parle and is aussi protective. d'élégance et de But at the dynamisme, same time, here qui est you des see lignes elegance affûtées and dynamism, caractéristiques which is du Peugeot. characteristic of the design Alors, la lines face of a avant, c'est Peugeot. le visage de la The voiture, c'est front ce qui end, which is the définit sa face of the personnalité. vehicle and which Nous avons defines its voulu un agent personality. We fort, wanted a front end that was charismatique, strong qui and mette charismatic, bien en scène which toutes les valeurs truly de cette stages nouvelle all of the new 3008, values la of the force et 3008, l'efficience. strength and Et ces efficiency. notions These de force concepts of et strength and d'efficience, on les efficiency retrouve can also be aussi dans seen le in the profil de la voiture, à side travers ses view proportions of the et ses vehicle lignes. because of its La voiture est proportions and homogène, its lines. les The différents vehicle éléments is physiques very sont alignés, homogeneous in design. justifiés. All of the Ses different qualités dans visible l'exécution elements du are well design aligned and amènent justify the naturellement à une qualities certaine of execution and élégance que l'on design revendique quite volontiers naturally chez allow Peugeot. you to see the elegance that is La face always arrière est tout found aussi in importante, Peugeot. évidemment. If you look at Après the tout, rear la end face of the arrière, c'est ce que vehicle, l'on here observe again, quand is on what you roule sur la probably route et will qu'on see suit most un often on the véhicule. road because you're Alors, la voiture following est bien another posée sur la route. vehicle. Elle a de The belles vehicle here is proportions, well elle set propose on the en même temps road, des good fonctionnalités proportions, au meilleur niveau. which is in line with the Avec la nouvelle 3008, functionalities. nous avons With the new relevé 3008, trois we défis have majeurs. taken up three major challenges. Premier défi, The first challenge was one of experience. That is to say, we wagered that we would make this SUV as pleasant to drive as a saloon. This is not all that obvious when you have this type of body style with a high center of gravity, a high ground clearance. It was a real engineering feat. We have put the best of our designers and fine-tuners know-how so as to make this 3008 be the most pleasant SUV to drive in the segment. Our second challenge was an environmental challenge. How could we do the environmental impact of a vehicle as imposing as an SUV as much as possible? First of all, we hunted out every extra pound, in fact. The new 3008 is 8 centimeters longer than the old and yet weighs 100 kilos less. We have some of the most efficient engines in the market, whether they be petrol with a PureTech block or diesel with a Blue HDI. We've equipped the new 3008 with the most recent versions of these engines, coupled to the excellent EAT6 automatic gearbox, to obtain the lowest CO2 emissions possible in homologation, of course, but also in real life in the hands of our customers. And finally, our third challenge. This was a functional challenge. We wanted to offer future customers of the new 3008 all of the modularity, all of the versatility and practical aspects to enable them to fully take advantage of their new vehicle. Peugeot Design Lab has worked with the company Micro, which is the reference in terms of these little skateboards, and they have helped us create this electric powered skateboard. Let me tell you, this is not a prototype, nor is it a concept. This will be available as soon as we launch the 3008. And when you use it, it is always, in fact, electrically charged thanks to the charging bay in the boot. And in this way, you can also navigate with it. In conclusion, there's a question that you ask me often. What is Peugeot? Well, today, with the new 3008, you have the answer. Never before has a car so perfectly embodied the essence of what Peugeot is. Thank you, ladies and gentlemen, and enjoy the discovery of 3008.